Hey guys, it's Nick and Ella, and welcome to our channel. Probably it took us like 10 takes pero like nana mi og train. Try padulong mi og Hamburg because Tanan na po may concert ni Chef James Arthur. Please kanta siya. Agenda kay today and tomorrow mag-stay mi og Hamburg. Tapos today ang concert. So like ang agenda lang today kay maglaro-laro, mag-check-in, tas mag standing in the line na may ovation kay you know why ba room Kay standing man ang mga tickets. Standing so, ang dapat ticket. magsayumi or else likod ra mo makita. as Asians like muna tomorrow jud mo agenda today. So may maingon ay nami guest. Let me guess, our Kasi- glam team. Wow. Oy! Nasi Hello, Sherwin. first niyan. Yan yung debut sa vlog. Ay, Dili, oo. oy. Actually, guys, nato yung theme ano yung concert. It's black and white. Wala mo nagsabot. With the votes. Dapat sa ka-votes. Kay Votes and skirt. naglibog gid mi kung maatong concert or kami ang mag-concert. Manayang. Appreciate the beauty. Wala, 3 minutes na po tayo. Stop na. Bye guys, see you later. Hala, nakibing ka. So guys, mo ni siya pagsulod ninyo sa kwarto lalo kay na duha ka bed. Tapos daghan na yung sockets. Stop, daghan sockets. Tapos pagsulod din, sulod na. Coming inside na dayon kaday. Tapos pag turn around nimo, na di mga yung mga hangiranan. Wala siya. Tapos sa among very little table. Super teeny little tiny table. Very super dwarf TV. So sound naman na siya, guys. Salamat sa TV. Oh, mo na siya. Tapos ay, nightmare lalo. Wala, perfect. Perfect. Tapos mo na siya. Shower ni siya. Come inside. Char, dako ay. Oh, mo na siya. Shower na siya. Oh, shower. Oh. Don't forget ang isa kong bed para kay Ella. Tapos, mo din mo ang, sumali siya, day. Among CR. Among toilet. Toilet. Oh. Aura tayo, aura. Samo. I'm sa hotel and we're here sa... Saan Hindi siya hotel go though. Hostel. Like, niya po tayo sa mga hostel and so far, this is like the best looking The hostel. best looking hostel na among napuyan ever. Yeah. Kaya like, sudret na magud may tulo namin. So like, cheaper po siya kay bigger room pero like divided by 3 manggod. And we have our own bathroom, guys. Please stop! So we're here at A&O A&O hostel sa Hamburg. 10 minutes. away from the main... Like walking distance siya, 10 minutes from, From the main train station. Main train station. Genau. Ready na to go. Pero, bad news. It's raining and hallelujah. Mag-isuon nyo dito. Say check. Ay, goat lagi gamay. Piso-pi. Ay. Lima ta dre. Lima. Goat lagi gamay. Goat lagi gamay. Feel ako ang kuan. Boobs left and right. Yeah, ay. Kakiat. Yun, kakiat. Stilan. Mautod na ang elevator, guys. Pamurus gid ka, guys. Ay, stop. Stop. Punta nakasabot mo anong nangurus. Ay, mata na ko eh. Bend your knees. Do not lock your knees. Stop. kaon. Tapos na may supermarket diri manulod ka raw mi tapos na mo sa yung mga baligyan all. Hey guys, so we're exploring the Asian shop. Hala, cutesy ko. Stop. Stop the car. Hello, sa
og drinks and naktish. Walay Milo. Wala. Abi namog na ay kanang something siguro bago nga mga products like Filipino products pero wala man dahil. So like, mo to, gamay, mura niya muna palit. Hey guys! Ha? Wala sa anak, So guys, nag-ulan. Is ganda. Madali, palang mo namin sa Sport Hala. And nag-ulan. Stop the car. Hey, Nami sa Sport Halle Hamburg. Naglingkod sa amin karon kay sakit kay mo til turo mi And guys, I have my bread. Tulo mi ka oras naghulat dito sa gawas niya astong tugnawa niya. Nakasulod na jud mi finally niya. Grabe jud mi ka for ne. Nami sa second row, guys. Finally guys, nakaingkod na yun. Stop. Nakalingkod sa loob. Pero yung lubot na lang sa kong dagboy. Yung lubot na lang sa kong dagboy. Lubot na lang sa kong dagboy. Basta kay makita na jud na to ang course ni James Santos. As in. Hamburg, it's good to be back. Thanks for having us. All right, let's get this show started. Please let me see those hands up in the air, just like this. All right, Hamburg, welcome to the Pisces World Tour, everybody. How you feeling? You good? I love you. Ich liebe euch. Yeah, this room has a special place in my heart. It was the first stop on my last European tour. Now, this was only like a year ago. I was doing rooms much smaller, and now we're doing a full sold-out arena tour. So I just want to say thank you to everybody who supported us here. Like we have a very good crowd tonight. But here's the thing about my show, I like everybody to sing a lot, okay? Is that alright? Does everybody like singing in here? If you don't like singing, it's fine, no worries. Fucking just chill out. But if you like singing, this is a good show to be able to sing at. And I still think you need a little bit of warming up, okay? So I'm going to do some vocal warm-ups with you, is that okay? Yeah! Alright, let's go. Now please allow me to introduce my incredible band. Do you mind if we just show my band some love for a second? Now this man at the piano, he's playing drums all night, but for this section he's playing piano. Please give it up for the amazing Daniel Bingham, everybody. Okay, does anybody know a song called Karaoke Man? Do you know it? You promise? Got a couple of people up here who say they know it, but they don't know it. You know it? Alright. Come on up then. Because the song is called karaoke, I want to give people an opportunity to sing karaoke with us tonight. Hamburg's known for the karaoke, right? And you can sing as well, because we're going to have the lyrics up on the screen. I feel like you guys are really big fans, yeah? You're big fans. You cannot sing. I asked you if you could sing. You said yes. It doesn't matter. It doesn't matter. You know the words though, yeah? Perfect. Well, so if you forget the words, they're on the screen right here. Don't tell anybody. Alright? And we're just going to have fun. I'll take the first couple of lines. We'll just get into it. And then when the chorus kicks in, let's just fucking give it everything we've got, yeah? Alright? Here we go!
Good morning, guys. Second day na naman sa Hamburg and kasi natabo. Enjoy kami. Para sa ko, enjoy kami sa concert. Like, super wow. Uy, na-enjoy kayo sad ko. Ganin. Pero wala mi nag-expect na nga na di siya kabibo kay ang setlist mo good nga nasa Spotify kay like, you know, like Oy. Minga, acoustic and everything. Pero wow, bro, like bugs siya na taba ka mga auntie, oy. Sumoto siya. Nahang-over si Sherry Marie. Naka-watch it. As kami ka as veterans, kabalo na may unsaon. Kabalo na may unsaon ni set aside Pero of ako man feelings. nagsingo. Super. Sila kay Sofer fan, magod sila. Sige ko ngisi the whole 2 hours na yung concert na sige ko ngisi. Nakuha, di gulang niya to. Ay, si Tatay dito ka nagod. Oh, nag-join to. Sinanay po dito, anak. Kabang, anong lyrics sa sakal ko. Ay! I don't deserve to be here today. Mga real Video fans. pa siya. Numero 17 na dito siya, guys. Amazed ko sa iyo. Gabi, kay nakauli may mga alas 12 na or alas 11. Tapos, nag-order Burger King. Nangaon. Ano ba? Ay, di na tamukha akong dahil. Ganun ako, ako gigutom dyan ko. Nangutan ako sila kung kaabas sila, dili man daw ko. Ay, pasalamat ng auntie, kaya nag-change ilang mind pag uli. Ay, salamat mga kaon dyan ko, kaya gigutom dyan ang auntie. Sama to siya. Kaya naman mag-check out, guys. Mobile mag 14 euros. Gani, alas 10 Stop the na. vlog. Stop na to. Muna to siya. Hey, guys. Nanamig, mga asa pa nang... So guys, sana sa restaurant, the number 28 is the name. Ay, tapos, like, uban ako ning duha. Ay, mga artistahin. Mga, nasa diha. Wapo kayo ang lugar. Like, it's very saucy. Pero saucy po ang price. Tanaw na to kung sa kadako ang ilahang serving. Guys, ano kayo sa concern? Gwapa kay gwapa na. Ano man nilang Uy, pero aesthetic ko eh. Paghatag niyan, tinatapos sa Dili kay pangkula, mag-go. Aesthetic good. Pag mushroom soup. Should be. So while waiting guys, kay nakita mo yung mga board games dito sa baba or somewhere. Tapos mo to nga, plano na mo is to play this game. Mensch Ärger dich nicht. It's a board game na na-learn ako sa Sushi 3 Einsatz na ako. Kasi like, basically mo mo ng way ni mo makakuha ka information sa mga pasyente dito. Like, kung sa ilang concentration skills, like kung sa like how sila, yun sa nila pag-analyze sa game. So like, muna dagan ako na to ng mga board games. Guys, update. Kulang ang part sa game. Di na mo siya madulang. Madulaw na mo kay Uno No Mercy. Kay mo may nalang card game dito or board game nga gwapo-gwapo pa. Itan mo siya. Alam mo yung fries. So, hey guys, nabot na mong order and... What did you order, Dai? Wait lang. I took a bite now. Feta toast. Okay, patatos. I ordered... Actually, share ni Sherry Ani. Dubai chocolate pancakes and... Saan na siya? Grilled chicken with... Crispy chicken with fries. Hummus. So good na appetit, Lloyd. So... What can you say about the food? 100 out of 10. Ba? 100 out of 10. Same. Hindi ay siya guys. Yeah. My heart. Oh my gosh. Dapat. Mami, Ang last good ni Day. pwede ano lang sa kilid. Okay na ko. You ready na ka siya? Okay. Ready? Tilaw dali Day. Day, speechless. Day, tilawin na Day para makasabot ka sa mong gibati. Dapat About the pancakes. Okay. Lami siya. Well, the sauce and everything. Pero dili kayo siya airy. Lami siya. Lami siya ka. Pancake. guys, nagdula mig uno na uno. Saan naman ni guys? Saan naman ni? Saan naman ni? Pwede na magdula dito ni Ate. One round. Ito. Gidumtan ko na tela. Musta ka diha siya? Musta na ka diha? Musta na ka diha? mo ha. So guys, nanabi sa Delicious Cafe and I got, oh my gosh, ube cream shake. Tapos nalasahan na lang ko, lamig kayo siya, ube kayo siya, and look, guys. And look, we also ordered. Ikaw dahil sa further, wait lang. So mag-order dahil. Ordered, saan ni Day? Ubat Cloud. Coconut. Ubat Coconut Cloud. Daw, nasa daw?
Masya, ubihan ko kung Stop. No, ubihay no. Yeah. Stop, listen. I agree. So like, to all the Filipinos out there, pag mo mo board, go to this place. Like, nadiri ang, butan akong address sir, Old Delicious Cafe. Kami kayo siya. So guys, nanami, asa naman taday? Asa man ako mga kauban, uy? nag-live story. Collection na sa... Part 3. Diyan mo ko ba ni siya? Mag-retreat kita doon. Part 3 na ni sa mong recollection. Retreat na sugar. Nami gusto i-share na story. So, naglako-lako kami going to this Ubelicious Cafe. Tapos namin na-meet na girl. And then, she's very interesting kay. First, kay approach me niya. Nadunggan mi niya nga nangita mi sa bus stop, so like iya mi gi-approach, tapos ana siya nga asa di mi paadto, tapos ana mi nga dito mi sa Obelicious kato laging cafe. Unya timingay pag yun nga kato nga cafe, naga-work part-time pud siya like naga-help out. So like masidi siya dito padulong guys kay iya jud mi gidala dito, so cute. Padang haway na akong kamot kin. Nasa pusang angel siya. Mura ko nag-deja vu from James Arthur gabi iling. So na to siya guys nga niabot na mi og Obelicious, tapos like karon padulong na pud mi sa Asian market kay ambot kababuyan and all. Nangita ra gid mig lingaw kay alas 5 pa mong train, so like Hi guys, nami sa Hafen City. nami sa Westfield Mall and it's so West. it's so modern. it's so pretty, futuristic. Na po siya wonder like na siya mall and then in front kay na siya na nagsugod na ang Christmas market, which is so for cute. Very cute. Never pa minakani diri. Yeah, festive na yung feels diri guys. Like na siya lights and everything. Tapos na siya mall. H&M sa mga tubangan. Like na yung mga kuan diri, like mga offices man or mga apartments sa bahay. Apartment. I feel like apartment. Pa. Moto siya, guys. Sa tuyo to na mo diri katong Asian market. So like mga napadpad mi diri. Mo to siya guys. We got our luggages and I'm here looking for souvenirs. Back to normal tas na duty na po ni school na po si Sherman. Perfect yan. Tim, kung poster na today. Dito sige na, bye na. Bye. Ay, alam na, asa ko. Go, kan pasampol ni sampol. Super good. Gani. Those for the days, lagi ka ng dinosaur Europe. Nalitigan yan. Sakit-sakit sa gitad. Sige, kung gusto mo itong Big Bang Theory. Oo, ganyan. Be careful, lagi. Gani. Oo, gani. Saan one? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey guys, it's Nick.